Killing a lion is a crime which will undermine the tourism sector, but killing a journalist is not so important. They are calling me, intimidating me, threatening me. We will catch you one day. Where you miss the bullet, you do not miss a law that would criminalize press freedom. I can say sometimes Mogadishu is the Syria of East Africa. I am Ali Musa Abdi, currently working for the French news agency Agence France Presse. Bismillahir Rahmanir Rahim. Magacayga waxaa la yiraahdaa Canab Cabdi Jaamac. Waxaan dhashay 1989 waxaana ku dhashay magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Hiirwa ee Soomaaliya. Aniga waxaan ahay wariye Soomaaliyeed oo ka howlgali jiray degmada Boolaxaawe ee gobolka Gado idaacad ku taalo oo lagu magacaabo Mandiq Radio. haddana waxaan ku noolahay Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi. My name is Masoud Abdullah Adam. I'm 22 years old. I was born in Somalia. I'm a journalist. My profession is a journalist. We flew from Somalia to Kenya. magacaygu waa Faadimo Saciid. waxaan ahay wariye Soomaaliyeed. waxaan ku dhashay magaalada Sanaag, magaalada Ceergaabo gobolka Sanaag. waxaan dhashay 1985. aniga waxaa la yiraahdaa Ubax Cabdinuur Cismaan. Ubax sagalan ku magac dheerahay. waxaan ahay saxafiyad Soomaaliyeed oo dalkeedii ka soo qaxday xilliyada dagaaladii ugu xumaa ay ka dhacayeen Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho oo maxaan ku iraahdaa aan soo maray dhowr idaacadood oo maxaan ku iraahdaa Soomaaliya ka dhisan iyo kuwa halkan ka dhisan intaba. When Ziad Barre came to power in 1969, all the civil, including the freedom of expression, and it was stipulated in the national constitution that the government has the right to limit the freedom of people, for the interest of the people. The government was owning 2 radio stations in the country. One was called Radio Mogadishu in the capital, and the other one was called Radio Hargeisa in the northern part of Somalia. And the government was having newspapers which are 4 pages, just one in English, one in Arabic, and one in Somali. The first page was the teaching of the president and just his achievements. Then others were just visits by Somali delegates here and there. The country was in complete dictatorship, and we have rule and regulations, just Article 21 of Law 24, which says people should not speak or express ideas which are not compatible to the achievement of the revolution. Therefore, that can send you into a prison from 1 to 10 years. Secondly, whenever you deliver your documents, whether it's audio or whether it's written document, it will be censorship by an officer who is from the National Security Service in charge of censoring those documents. And if something is not just accepted by the revolution or just by the so-called military leaders, then that will be immediately eliminated. Even when newspapers come from abroad, like Newsweek and the others, they will go to the National Security Service, and some pages will be painted by black ink or cut before they come to the market. Kenya waxaan u imi wadankan u dhashay oo ah magaalada Laascaanood oo aan wariyaha ka ahaa ayaa waxaan uga imi amni darro iyada oo ay magaalada Laascaanood noqotay meel u dhaxaysa laba maamulka Somaliland iyo maamulka Puntland. annagana haddaan nahay wariyayaal way noo saamixi weyday inaanu labada maamul dhexdooda aanu ka shaqeyno. sababtaan aan uga shaqeyn karna waxay tahay iyadoo marba mid uu ku soo hanjabayo, iyadoo wariyayaashii la dilayo, iyadoo inta la soo galo marba maamul soo galo magaaladii qalabkii la qaadanayo, adigana ay ku dheer tahay in jeel lagu galiyo, in lagu dilo, in lagu hanjabo. haddii aysan ku iman oo ay ku hanjabina ay gurigaaga iyo familkaaga u imanayaan, oo haddii ay wax yar oo waratabisid ama wax iyaga ka soo horjeeda hadba kii magaalada markaa jooga ay ku oranayaan waxaad u diyaar garowdaa haddii adiga lagu waayo in familkaaga la helayo. marka waxa noo saamixi weyday in aan magaalada Laascaanood aan ka sii shaqeyno haddaanu nahay dhammaan wariyaasha gobolka Laascaanood. habeenkii haddaad seexatid subaxiis oran maysid waad soo kaxaysaa, waayo subax walba waxaad maqlaysaa wariye hebel baa dhintay, wariye hebel baa loo soo hanjabiyay, wariye hebel baa la xiray. sidaa daraadeed ayaan waxaan u imi wadankan Kenya oo aan bal door biday inaan nolol shii aan ku haystay magaaladeyda mid ka fiican ama ka amnisan. siiba dadka wariyaasha target aad iyo aad u xun ka saaran Soomaaliya.
xataa qofkaasiyati markaas duuna awoodin inuu ku dilo oo xabad uu kugu dhufto uu ku caynaya uu ku aflagaadeynaya sinji iyo faraca lagu caynaya jidka markaa maraysa waa la iska tutusaya tiiday balaaya kula qaadarnaata iyo cay iyo afxumo iyo war xumo baad ka dhargeysaa xataa qofkaana ku dilin aan ahaynna midka dadka kugu xigaa markaas xabad kugu dhufanayo ku dilay waa hadii jaaniskaas lagu helo. Mogadishu is one of the most dangerous places in the world. We have a proverb says the greatest threat in Mogadishu is to accept there are not threats. If you accept there are no threats, and if you say that relative peace, that is the time you suffer. Just if you remember, in 1993, there were journalists killed. Two of them were Kenyans, Hos Maina and Anthony Macharia. These are journalists who has been in the country for a long time and assume that there is a relative peace. Somalia has remained one of the hardest places for any journalist to work for a number of reasons. That is one, that journalists have continued to be targets both of militia groups and of government security agencies who feel that they do not cover them in positive light. So we've had the highest number of journalists killed in any country in the region being from Somalia. Last year, there was even an attack on a cave where journalists tended to congregate. So you begin to see that the target was largely to kill as many journalists and to kill government officials who tended to give information. It was July 17. Heavy explosion erupted in Kismayo. When we were 3 journalists, we tried to visit the explosion because it was our work. We want to bring our explosion. We finished recording everything, and we tried to go back to home. And in order to send the news, all the soldiers shot us because of they don't want to see what we want to show the people. Yeah, because it was a heavy explosion. We record them, what happened there. So they got angry. They shoot me 3. I fell down. A lot of bleeding. I was bleeding almost 1 hour right there. And the car also burnt. 5 nights I was in Kismayo for no medicine. Only my family were giving me something. No supporting another crew. taasina ay noqonayso mid ay ugu diyaar garoobay maalmaha kamid ah doorka iyadoo ay tahay oo aan barnaamij daadihina la dhigi jiray dhacdooyinka caalamka la dhigi jiray ma waxa la dhigi jiray sahanka warka la dhigi jiray barnaamijkaas anigoo wada qaybta ugu koreysa oo stuudiyaha qaybta ugu koreyso ahaa meeshii aan saaranahay aniga iyo wiilka farsamayaqaanka ah iyo wiil kale to asna qaybta kombiyuutarada oo maaragtay wararka lagu sameeyo lagu soo saaro ku jiray yaa waxa ku soo dhacay madfac BM qoriga la dhaho ciidamada Itoobiya ay ridayeen ku soo dhacay marka qaybtii koro dhan way ka wada burburtay stuudiyo aan ku jirno dhan wuu burburay dhibaatooyin ba maalinta meesha ka dhacday runtii isma lahayn waa noolaan doontaa adoo nool baa meesha ka bixi doontaa isma lahayn. My wife was in Mogadishu street and she was attacked and her jewelry was taken from her and some money she was having including the wedding ring. Then I decided this is the time to take my family out of the country. When my house was bombed and one part of the bedroom and toilet was destroyed, we were luckily saved by miracle, and I decided to leave temporarily sometime Mogadishu. Even when I was trying to leave the same day, I was attacked at the airport. People saying that he's reporting something bad about the airport. aad bay u dhib badan tahay in gabadh Soomaaliyeed ay ka dhex shaqayso iyadoo wariye ah Soomaaliya sababtu waxay tahay waa marka koowaad dadka Soomaaliyeed waxay haystaan dhaqan soo jireen ah oo ay haday gabadh wariye noqoto ay ceeb ku tahay haday noqoto dhanka diinta Soomaalidu waxay u yaqaanaan gabadh codkeeda diiniyana ay tahayba in gabadha codkeedu haduu la maqlo uu xaraan yahay marka iyagoo ku cuskanaya dhaqanka Soomaalida iyo markan kalena ku oranaya gabadh codkeedu waa xaraan taas ayaa waxay tahay sababta aad u dhib badan oo aanan kaga dhex shaqayn karin mujtamaca Soomaaliyeed adigoo wariye ah caqabadaha kale ee ay la kulmaan hablaha meel bad warka dooranaysa qofkii mas'uulka ahaa ayaaba waxa ka soo gaaraya dhibaatooyin dagaal oo kale baa meel ka dhacaya ama dhib oo kale meel ka dhacaya waxaad soonaysaa war doono
haween baad u tahay aad baad ugu jilicsan tahay inaad meel dhib ka dhacay aad warka doonatid haddana adigoo waxaan soo bartay oo garanaya ayaa haddana aadan ka helaynin dadkii dhexdoodii in lagugu qiimeeyo ninka ragga ay waxba soo bartay adna waxbaad soo baratay ilaa glass 1 ilaa form 4 waad ka wada baxdeen haddana sida uu ninku yacni loo yaqaano wariye hebel loogu qiimeeyo dadka Soomaaliyeed aad bay u adag tahay in gabadh laga qiimeeyo. We have tended to help those who either have been physically assaulted and need medication or those who are injured, say, during the attacks in Somalia. We tend to also help those who have ongoing cases, so litigating on their behalf. We do not offer monthly stipends for livelihood, purely because for us it's unsustainable. Where there are physical threats, we will try to, one, help the journalists, as I said, with skills and knowledge on how, one, to assess that risk and be able to understand how may you mitigate those risks. When I came to Mogadishu Medina Hospital, Article 19 came to me there, one of them, called Muhammad Sheikh. He tried to give me some money and he told me when you go to Nairobi, we will help you. When I came to Nairobi, the manager, radio station manager and another guys who are my friends, take to me there. They already make a hospital there near West, and there I was put in there at that hospital. I was there almost 3 nights. After that, I was removed with the bullets. marka waxaa jirin cadaaladii lagu dhaqmi lahaa ama heerkii saxaafadda ee wadanka inta loo dajiyo la oran lahaa ka lagu dhaqmo. The journalists should have to be given to take care of themselves through the media councils, and the government should be out of media business. People's right to express themselves is at the heart of any state building process and of any legitimate governance structure. So for governments that want to claim they are democratic, they are open and representative of the people, the basic thing they must do is to allow freedom of expression to thrive and begin to review their steps. I'm sending this message to my friends, other journalists in Somalia. There's no way that I say to them to stop your job. I'm giving them advice that continue their work. One time, one day, this one will be finished. One time, one day, they will get where they are targeting. They will succeed. I want to tell those people, the young people who are involved in media, they are the ones who should be taking care of the media business for the next quarter century. They have to be very hardworking, they have to be professional, and they have to increase educational capacity to continue their professionalism and not to be intimidated by warlords or any other people, undemocratic forces in Somalia. And I am telling them to continue serve their people despite the hardship and the serious economic situation. Me, I'm going to continue my work and I will not stop because of fear of Al-Shabaab or other people. I pray to God to bring down this problem. If I recover, I will try to continue wherever it is. gabdhaha Soomaaliyeed ee wariyeyaasha ah ee Soomaaliya ka shaqeeya waxaan leeyahay waxa idin haysata dhib aad u badan dhibkaasna waxaad kaga gudbi kartaan idinkoo samir muujiya iskana ilaaliya dhibaatooyinku meelaha idinka imaan karaan warka aad soo tabinaysaan waxa ka muhiimsan naftiina haddii ay warku noqdo wax idinka caqabad idinku ah oo aan ahayn arrimo la khuseeya haweenka ku dhima haddaad doontid haddii haween ay arrintaas khusayso ama ay dad masaakiin oo shacaba ay khusayso ku dhimo hadaynin laakiin waxyaabaha kale ee badanaaba ay Soomaalidu siyaasadda u taqaano waxaas naftiina yu halaagin baan dhihi lahaa kuwa kale ee iyagu leynaya dadka Soomaaliyeed ee wariyeyaasha ee waliba dumarkana waxaan rajaynayaa in ay iyaguna xagga wanaaga in badan baa lagu daalay dhibaatooyinka haweenka loo geysanayo bal haddaba waxaan oran lahaa nimankaas dhibka u geysanaya inay eegaan dhinaca naxariista oo ay ka daayaan gabdhaha Soomaaliyeed dhibka ay ku hayaan ama caqabadaha hortaagan ee ay mihnadoodii saxaafadeed ka hortaagan ayaan oran lahaa ka daaya.
each warring sides should have to resolve their problems amicably and not to include the media in their conflict, whether it's political, religious, or whatsoever, or power struggle. What we want them is just to give them free access to the media in their area of operations and to give them safety. I'm just saying to the government to reduce shedding blood for the journalists and give support to the journalists and try to make their security perfect. I'm a journalist. This is my business. I have to take care of the freedom of expression. I have to pass information. I have to disseminate information. And that's my duty as a journalist. laakiin hablaha ku jira dhibkaasi waxaan leeyahay dulqaad muujiya hawshiina wata halka taagan tihiin inaad hore uga socotaan mooyaane dib ha uga noqonina